Jema sana. Haya, dakika moja tu. Haya, sema ile hii watu wanasema. Bodaboda power. Bodaboda power. Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwa ukuja kwako. Kwa sababu mambo ya SHA saizi kama bodaboda tumeingia ndani, tukipata shida kama ya ajali tunatibiwa. Siko sawa sawa? Na tutajirejesti sisi wote tuingie ndani. La mwisho, Mr. Rice, this time you were here na ulitembea hizi sub-county zote na ulikuwa unaachilia mita moja moja. Hapa na Mbale ukatuagiza na ikawa ni deni na dawa ya deni kufanya namna gani? Si amekuja. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, boda na rais. Boda wako na rais. Asante. Hivi ndivyo simumbora kare. Ulane ngo bindi vinda kamarire kandi ni mutsumu bola asante. Sema ati nilikuwa napatia watu wengine. Lakini hujasema ukweli, mimi nilikuagiza milioni moja siku gani? Ati ulisikia tu kwa wengine. Sasa wewe. Unajua wale walikuweko siku hiyo walipata. Wewe ulichelewa. Unajua, sikia wewe mdosi. Unajua Biblia inasema munaomba na haupati saa zingine kwa sababu unaomba vibaya. Sasa wewe ungesema tu boss, kwa sababu uko area, wewe tuangalie tu sisi ni watu yako. Hiyo ingekuwa rahisi. Lakini wewe unanibandika deni ya bandia. Lakini kwa sababu mimi naheshimu watu ya bodaboda nitakupanga. Wewe Mulanya, hii watu yako ya bodaboda nitakutafutia milioni moja uwapatie. Lakini nyinyi siku ingine msinibandike deni ya bandia. Sije kama tumeelewana. Umeomba msamaha? Haya, na mimi nimekusamehe. Haya. Sawa sawa. So during a tour of Western Kenya, President William Ruto was cornered over his debt he promised some years ago while he was on a spree of campaigning. You know, President William Ruto was always going to a market and he was very quick setting aside money. He will say, I will give these border people a pass. The mama mboga, you will get loans. Some of the things President William Ruto used to promise, it seems that he went ahead and forgot about them. And this moment, one border rider in Unambale, Busia County was very quick to remind them about his debt of 1 million. Maybe President William Ruto had promised this, as he usually does, as he usually goes and round and prelim. Is very quick to set aside money, very quick to talk about that how he's going to transform the people. And these people seems that they were very irritated by some of these angry promises and they were very quick to remind him. So President William Ruto went ahead and told them that he's going to set aside 1 million to give them. Pia hapa wangwana wengine wakisema serikali ikifanya mambo mzuri pia tuseme. Hiyo ni uongo mtupu. Serikali ikifanya mambo mzuri watu wataona. Sisi tutasema ile baya wamefanya. Kweli. Serikali yenyewe tie bidii ifanye mambo gani? Nzuri. Sasa unaweza simama uanze kusema ati barabara imejengwa, si watu wataona. Kwani wamepitia wapi wakikuja? Kama barabara imejengwa, the Kenyan people are wise enough to know what has been done and what has not been done. Mambo ni namna hiyo wangwana. Tukiendelea hapo, nimesikia watu wakisema Muturi anafaa kufutwa kazi. I want to tell you that Justin Muturi is not a greenhorn in politics. Justin Muturi gave Kasongo and his cabal of thieves and a clean check. He expects to be either fired or impeached. It is something he knows it will happen. And let me tell you, wakati muna impeach Justin Muturi, you are giving him the much needed sympathy in Mount Kenya East. He will go and he will be welcomed by his own people. If he teams up with Rigathi Gachagua, the whole mountain shall be blocked from access from the government people led by Kaongo. Sasa hii maneno amepanga. Hii maneno tumepanga na tunasema Ruto must go, and indeed he shall go.
Tukiendelea hapo, nimesikia watu wakisema the people who supported this government are the ones crying the loudest. I want to tell you that there is a point of awakening in life. There are people who went to school and decided to do a certain course. In 2 or 3 years, they realized this course is not taking me anywhere. They had to change their mind and do another course. Do you castigate them and say that you chose this course, you must finish it? No. Some of people have married people, and in the middle of life, they realize this is not the right person for me. They had to go back to the streets and look for another person. It is the same way the people who voted for William Ruto, who had expectations, and they are very right by changing mind and looking the other way. Watu ambao walipigia William Ruto na hawajanufaika na upresidency yao, mbona wewe unalalamika wakati wanatafuta kwingine? Wanasemekana eti huyu William Ruto aliletwa na bishops. These bishops are very right. The people who voted for William Ruto are not our enemies. They were exercising their democratic right the way I exercised mine by voting for Raila Amolo Odinga. And the problem is not with them. The problem is the person they voted in who has considerably incapable hands to do anything. Na nataka nimalize kwa kusema, if you are not here and you still have some iota of optimism that William Ruto will still miraculously do more than he has already done, then you are living in a world that does not exist. In 20 seconds. Sahi hata William Ruto mwenyewe anashangaa akiona unamsupport. Anashangaa anafanya nini? The president has done everything he is able to do. And actually I am not surprised by anything that is happening in the country right now. There is nothing the president has done that is out of his character. Everything that is happening, he's only being himself. So you people went and voted for somebody who had been tried for crimes against humanity in the biggest court in the world. Mbona mnashangaa abductions zikifanyika? Mnashangaa kwa nini? Na ule mtu mlipigia kura ni mtu wa kujipanga polepole, anasema mkimweka kwa an imaginary coffin atawaweka kwa real coffin. Hapana, wataongea. Tuambie watu wengine.